اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمراءنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمراءنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله. بسم الله. الله أكبر. Niaba complex na mga orphan iimbatad tano siya ba akatawan tano ikalabihan kapenan no mga wata ang mga orphan. This orphan complex is more than just a building. It is a fulfillment of the noble injunctions of our faith, our iman billahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, Qala Allah ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatim, qul islahum lahum khair. They ask you about the orphans, say to them, improvement for them is the best. No? Kapangungaya sa mapya, siya sa kanong mga yatim, mga ilo, na ina-pronounce o agama Islam sa isa ka ng pinaka-the best agalbakan. That is why our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in one of his hadiths, he said, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain wa asara fi as-subabati wal wusta. Sakit tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam nandusog pagtuganol sa yatim, malimu sa yatim, magitsan so yatim na pagalinin atau kakenanin pagali bunsang inganin anasyon nalutingin sa gyan surga na maya batingin ikatsikana nami na ina signalin so buati manalimanin niyanin mana na masla abenal ipadjanin ikatuganol sa yatim pinakaslano agama tano agama Islam. أنا أبحث الأريا للمركز الأيتام في بلوان. Naka-umakon sa kanin, nakatinggumakon sa kanin siya ba sa unan na makalabi doa lagungkon kabangyalikon sa kanin siya ba sa area siya ba kun sa Buluan. وشفت سيارة الأستاذ خليفة ناندو الله يرحمه في أمام بيته. Bali, nelenin kun i-truck ni nawafat ato si Ustad Khalifa Nando ay Allahu yarhamuhu saan kumakon sa pantag awalin nina. Wa aradtu an azuruhu wa sa'altu ila security al ustaz huna qalu na'am. Bali niya ako tingin naghahanda na bisitahan ko sa kanin kamagidjamo na nelenin mambo inizanin ka ng mga security lukon si Ustad Khalifa nagtigil ba si Uway. عندما هو شافني طبعا نحن فرحنا بكثير بعد أن هو سأل إلي ماذا تفعل هنا. Oy, gunakon suna ka pagilayaan sa kanila na nangapyakon ni ginawa nila and then initsankon sa kanin Ustaz Khalifa Nando Allahu yarhamu ungin tingin ni punggulaan kasi. وأنا أجبت قلت أنا أبحث المكان للمركز الأيتام. Oy, naniya ko tingin inisumpat na bangani ako tingin sa area Kambalayan sa orphanage center. هو قال سأل إلي كم متر أو كم هكتار أنت تريد. Oy, and then yakon inisumpat sa kanin Ustaz Khalifa Nando Allahu yarhamu na pila ka hektar tingin ni kailangan ka. قلت 1 هكتار enough. Oy, yan itong bidalo na sa ka hektar ko na okay ran. الآن أنا أذكر قال إلي نحن سكننا في بيت هنا هو قال إلي هذا جانبنا 1 هكتار لكم
مباشرة. Oy, bali, sa kuna ako nag-agenda isang kanyan nagstay sa wari ni Ustad Khalifa, and then niya akong bidalo sa Khalifa, na niya betingin sa tapir tingin na sa ka-hektar na kuha karni na mambalay nung sa orphanage center. ما فكر أي شيء، ما فكر أي شيء، مباشرة قال إلي هذا الأريا لكم. Oy, dako na sa kanang pangitom sa Marakipan. Na diretso ni ng bidalo, inyabe tingin na area na kanuran. الله يرحمه. طبعا نحن مشكورين جدا لأسرة خليفة ناندو وهشام ناندو أسرته. Oy, sukur-sukur kun sa kanilang sa tido-tido, sa kanong pamilya ni Ustad Khalifa Nando, sa kin Ustad Hisham Nando. وكمان نحن نشكر إلى أسرة المتبرع. هذا خديجة جميل عطاي، هذا اسم أبوه وأمه، ابنه، وأنا أشكره إلى متبرع. Oy, do sa kameto mo na sukur-sukur sa kanin sa kanu donor, anyabe nga anin na si Hatija, si Miltay, kana pamilya inyaba orphanage ba niya. أنا أدعو وأتمنى هنا نحن نربي الأولاد الشعب البنكسمورو. Ya ako makadua tingin dunya ako mapayanganay na siya ba na matarbiyatan sa mapia sa mga watan ubang sa muro ang mga orphan. إن شاء الله هم يستمرون الجهاد، يستمرون المجادلة في بنكسمورو. Inshallah na continuous nila mo sa jihad. Bu araziyi bize bağışlayan bağışçımıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Niya ba minanggay sa area ba niya? Ando sa mga sponsor tano na itatakunaran sa bab kanuli mo ng atana. Onun sayesinde bu görmüş olduğunuz kompleksi inşa etmek ve sizin yavrularınıza bir yuva açma imkanı bize tanımış oldu. Sabab sa niya ba kinadonate lang, kinanggay nila sa niya ba na inshallah na makilala tano po sa mga makilala po niya ba dalpa. Sizden ricamız bize ve Türkiye'ye dua ediniz. Rabbim bize güç ve kuvvet versin. Niya ko mo mapanganisal kano na induwato po sila sa gabagul po sila kandu po makatabang sila inshallah. İnşallah sizlere daha fazla hizmet etmek için Rabbim bizi güçlendirsin. Inshallah na mas garakal pan sa makatabang sa ingat tano inshallah. En büyük teşekkürü bu yatırımı yapan, bu kompleksi yapan Ali Osman Atay kardeşimize ve bu çalışmanın tamamlanabilmesi için emeği geçen İstanbul Tuzla İHH çalışanlarına tek tek teşekkür ediyorum. Pagan-paganay na pagsukrans kanin labi dun so pamilya si Ali Usman Atay. So isa sa pamilya na niya hati dyan donate siya niya na sukran ko na bunan. İnşallah daha fazla bağışçıyla sizlere yardım etmeye devam edeceğiz. Rabbim razı olsun. Sizleri bu arada görmekten çok mutluyuz. Inshallah nadagkana mo niya sila ng mga toy mag-sponsor dito ka adun pan matakil tumabang siya sa dalapang ano pagningin to inshallah. Niya ba so team po no siya pa si bibiyag pa so wali tanong natin naman si Khalifa Nando agan nag-share na tayo. Burayı söz verdi. Ömer'le birlikte evinde ziyarete geldik. Doa silang kiyo Baba Umer, doa silang kung matuwati si Dati Tuwali na siniyasin sa walay yung bisita. Çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Natubatiin po na magalaw ketsilan, gapi ginawa nila. Bangsamoro için hala çok büyük hayalleri vardı. Sa Bangsamoro na mas lagi di pangarap nila kapag galing sa Bangsamoro. Dedik ki bu araziyi dünya için ayırmıştım. Nyaba dalpa na inisinggay sa dunya. Ama Ömer benden ahiret için isteyince hemen kabul ettim ve ahiret yatırımımız oldu bu bizim. Nyaba sabab sa kinapanganin ni Ustad Umer nagkana po siya sa dunya katamang kanu akhira. Şimdi Halife Nando'yu rahmetle hatırlıyoruz. Gaganda na po sa kina wapat mo matuwato na wala si Khalifa Nando.
buraları yaptıran, inşaatını yaptıran kardeşimiz de burayı anne ve babası için yaptırdı. Niya ba nila sa kita sponsor pamilya na alay nila sa Lucas Ilan. Arkada onların ismini şimdi görünce demek ki kardeşliğimiz sadece bu dünya için değil, ahiret için de olacak. Kapag ito sa niya ba pamilya talikuran pamilya na nagkana po siya sa dunya katamang kanugay amuli. Halife Nando'yla kardeşimizin anne babası da şimdi oradalar. Birlikteler inşallah. So mga Lucas tano tamang kano dati tuwalita sa Kalipan nando na luden sila sa langit po dito apyar ni ginawa niya. Halife Nando bize heyecanı ve hizmeti bıraktı. Sa kami tigin na magalaw initaga kilan sa kami. Şimdi burası Bangsamoro'nun heyecanı ve hizmet eden gençleri olacak. Bali niya ba na para sa kanong mga manguda tano na inshallah gagalaw sila. Okay ginawa nila. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Langon na sukran ko labanan. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sabab sa daka ni matagak kasublay kapitsukran namin sa kanutanan. İnşallah daha güzel hizmetleri birlikte yapabilme duasıyla Allah'a emanet olunuz. Inshallah na induwatan na mas maratong panimako mamayabang. This educational complex is not merely a structure. It is a reflection of our shared commitment to the teaching of Islam, which place immense value on education, compassion, and the care of orphans. In Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala reminds us, they asked you about what they should spend. Say, whatever you spend of good is for parents and relatives and orphans and the needy and the traveler. And whatever you do of good, indeed Allah is knowing of it. Surah Al-Baqarah. This project again embodies this divine directive, bringing together the generous hearts of the Turkish government and the steadfast dedication of BARM in a partnership rooted in Islamic brotherhood. We extend our deepest gratitude to the Turkish government whose generosity has transformed a vision into reality. Your contribution reminds us of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam words, the believers are like one body. If one part feels pain, the entire body responds with wakefulness and fever. This collaboration between BARM government, headed by our Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, and the Turkey reflects this unity, showing that when we stand together as one ummah, we can overcome any challenge and create a brighter future for all of us. To our local community, again, your belief in the transformative power of education has been the foundation of this initiative. Together, we have established a place where knowledge will bloom, where hearts will be nurtured, and where faith will guide every step. So ako na mga pagalit ko siya sa munisipyo na Pandag, siya sa barangay Kayaga, kagsukur sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagina adan Sheikh Khalifa Nando. Adan Lucas Tano, sa agama Islam, ay isa na kapagitong sa sama kabatad sa Niaba, Abaryo, sa barangay Kayaga, sa munisipyo na Pandag. Pamilya Nando niya, tamang kinato Hisam, tamang ko ng mga student. Inaugurate sa niya ba na siya kami lang unatabo, lukis ko niya, Sulami, kaluma na nawafatan to masustad sa Khalifa Nando, do tamang ko ng mga awatan niya. Nusulaulos ka no siya barakil tao sa barangay Kayaga, nayata no katyakap sa niya ba, nakadsukuro sa Allah Ta'ala, kaya nila na pamilya, matara nila sa Niaba, a complex na siya sa day patanon. Kadsukuro sa Allah Ta'ala.
Di kinalahan mo na dahil paano sa interior na Maguindanao del Sur. Nagkabataran nila sa bayan na kinabataran nila. So again, as what I have said, sir, words of saying, thanking you, the ihaha is not enough. But inshallah, as what the good speakers mentioned, they could establish more of like this, not only in the municipality of Kayaga, but there are a lot of Bangsamoro orphanage who are also in dire need insofar as the educational complex is concerned. Just like what my younger brother said, thank you is not enough for our Turkey families who are helping the Bangsamoro. May Allah reward you how many folds for this effort, for all your effort to help the Bangsamoro people. Inshallah, we will make our utmost effort in order not to fail you for your plan with us, inshallah. Maka-promise tano sa mga pagalitan ng Turkey, di tano indalay nun, itabang iranan niya, na napakasaraan tano di aragan insel kanila. Pinaanggayan niya sa niya'y madrasa niya kompleto, back to back, Arabic, English. Dagay di eskwela mayaba. Kaya sir, kita naman niya pagtabangan na mga may baysal kanina ng mga pagalito. Alhamdulillah, ka first on its kind siya sa barangay kanya datotoy. So, sa mga pagalit ko siya na pag-congratulate kami sa kano. Kamaswerte kanwa banal ka, adan siya nakatindag madrasa one of its kind, pinakamapya. Nandun so secular education, nakamong panso, papagasaran tano agama tano agama Islam pakamong kano classes niyan. Mapiyagay din niya ka in preparation sa papadidagan tano na Bangsamoro Science High School. So graduate no siya elementary na we can accommodate them in our proposed Bangsamoro Science High School. So it is global on its standard. So we expect that many of our students in the future in the Bangsamoro Science High School, we will be coming from here, from our orphans school here in Barangay Kayaga, Pandag. So suskita no siya mga Lucas, adon mga wata ni siya pamangagi na tayo din tanong sa mga wata tanong. Di tanong italipanda. Katawan ko yung mga iruin niya. So, kanadang galo-galo yung mga wata niya da mga Lucasina na adanan sila na Lucas. Adang pagtuludo sa kabangagi nilan, kapambanggala, kapagkanilan, kanya sa madrasa tanong. So, masarabo na rin niya tabang sa kita, no? Alhamdulillah. It is a great pleasure, in fact, perhaps a joy today, to be here at this auspicious occasion with all of you here in beautiful Bangsamoro. As you know, Turkey is a strong friend of the Philippines. We have 75 years of relations with the Philippines, and we have always been a strong supporter of the security and stability of the Philippines. That is why, actually, we have always been part of the peace process, because peace in Bangsamoro is essential, not only because of our strong friendship with Philippines, but also because of our special bond with our brothers and sisters in Bangsamoro. Today I am happy to see the peace process has matured to a great degree. Now we are building the peace. Now we are building the future. And so, what better place to start than with children? Orphans in particular. Orphans are the greatest scar and the tragedy of conflict anywhere in the world.
They have no one to turn to. So here, in a humble way, IHAHA, representing many donors in our country, of course, and they are also here active for a long time, have built this beautiful complex. Now the aim of the orphanage is not only just to house and feed the orphans, but to give them a bright future, give them hope, turn them into model citizens. In fact, in Turkey, Turkish people, your Turkish brothers and sisters, their desire is that the Muslims here in the Philippines to be model citizens of the Philippines, to make the best contribution to the politics, to the economy, to the science, to the arts and culture of the Philippines. And so to shine not only in the Philippines, but in the region, in the Ummah, inshallah. And I have been here many times, and I have seen the spark of this future. You can do it, no doubt. You have the spirit, you have the youth. And with this orphanage, we hope to instill a new character, a character that is resonant, a character that is compatible with our culture, our religion, our traditions. So I am very happy now to see such a complex with an educational component in addition to its dormitories and other facilities. I hope it will serve as a model for other orphanages, for other countries even. Whoever from around the world wants to build something like this, our orphanage here will act and be as an example. And perhaps they will improve, inshallah, on it. But without taking too much of your time, I have to say one more thing, which is that Turkey is with you as before, now, and in the future, inshallah. I am honored to have witnessed the grand opening of an orphan educational complex here in Barangay Kayaga, Pandag, Maguindanao del Sur, on behalf of a grateful people. I express our profound gratitude and my heartfelt congratulations to IHAHA Insani Vakfi on this another important milestone. This organization, IHH or IHAHA, is a humanitarian organization helping us even before. They have been helping us, and then they have already constructed several orphanages in our area. So they have an orphanage near Cotabato City, and then even the UBGP building headquarters now, part of it is constructed by the by IHAHA, the UBGP headquarters in Cotabato City. I can vividly recall 6 years ago when I also graced the opening of IHAHA Insani here, the Vakfi Orphanage Complex in Tamontaka, Cotabato City. This is the one I am referring. Now it has been functioning for several years already, and they have already several graduates already of this orphanage. So indeed, IHAHA has always been the partner and friend of the Bangsamoro people. This remarkable endeavor stands as a beacon of hope, compassion, and opportunity for our most vulnerable, the orphaned children of our beloved Bangsamoro region. Alhamdulillah. So, all of you know education is a powerful tool that can transform lives and build a brighter education as a central pillar
of our faith and is seen as a means of personal growth, societal development, and spiritual enlightenment. Education is one of our main priority in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We have declared 4 priorities. One is education, the other is social services, number 2, and number 3 is social services and health, health and the fourth is social services, So we are very thankful to our brothers and sisters in Turkey. They have been with us for several years. For me, even during the 70s, I've been visiting Turkey, and I feel most welcome in Turkey, in Sarawak. I would like to acknowledge and commend the tireless efforts of everyone involved in this project. To the government of the Republic of Turkey and to the planners and builders, to the donors and volunteers, your dedication and hard work have created a facility where knowledge, values, and skills will be imparted, ensuring that orphan children are also given the opportunity to develop and thrive. These orphans are actually our responsibility. It is a responsibility of everyone, because no one would care for them, because they have no more parents. So it is only us that so their destiny lies on how we take care of these orphans. And we are very happy with our brothers, the IHAHA, because they are very helpful, focusing on helping the orphans. Palikaran tano niya itingin niya sa kita no mga pangabit tano sa Turkey, orphanage center, educational center, na yan naman na masampay sukahan daw sa makagkapiyasa ka ng mga watatano, mga laino, doapot ka sa mga watatano. So, kaya mo kasampay niya na may natabangan tano, rangon tao, inshallah. So, mababang ka no, inshallah.